My dear students, welcome to English Funda, Kolkata. I am your Ramin sir. Now I am going to discuss a very important and interesting grammar for the basic learners as well as advanced learner. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স লার্নার উভয়ের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। Let us come. Use of semi-modal auxiliary. You know, auxiliary verb. This is auxiliary verbs. Basically, we know verbs are two kinds, main verb and auxiliary verb. ওকে, আমরা জানি ভার্ব প্রধানত দুই প্রকার, প্রধান ক্রিয়া এবং সাহায্যকারী ক্রিয়া। সাহায্যকারী ক্রিয়াকে কি বলে? অক্সিলিয়ারি ভার্ব। I have many times discussed about main verb and auxiliary verb in different videos. Now I am going to discuss semi-modal auxiliary verb. Modal verb means there are some verbs which have special ability being helping verb. কিছু there are some helping verbs, কিছু সাহায্যকারী ক্রিয়া আছে যেগুলো there are some special ability বোঝাতে, বিশেষ সামর্থ্য, বিশেষ ক্ষমতা বোঝাতে সেই হেল্পিং ভার্বগুলো ব্যবহার করা হয়। এই হেল্পিং ভার্বগুলোকে বলে মডাল ভার্ব। যেমন এক্সাম্পল দিচ্ছে, আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক। ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, ক্যান আমি পারি, এই ক্যানটা হচ্ছে মডাল ভার্ব। ওকে, in this video I am going to tell about you semi-modal auxiliary verb. What is semi-modal auxiliary verb? There are some modal verbs that has power to function both as main verb and auxiliary verb. কিছু মডাল auxiliary verb আছে যে মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলোর বিশেষ ক্ষমতা আছে প্রধান মেইন ভার্ব হিসাবে কাজ করার। Here I have taken three examples: need দরকার, dare সাহায্য, সাহস, use ব্যবহার করা। In this sentence, in this video, you watch how this modal auxiliary verb is going to use as main verb, as an helping verb or modal verb. আমরা এখন বাক্যের মধ্যে কিভাবে এই নিড ভার্বটা, যেমন ধরো নিড মানে দরকার বা প্রয়োজন বা চাওয়া বোঝাতে, যখন মেইন ভার্ব হিসেবে হচ্ছে আই নিড ইউর হেল্প, দিস ইজ মেইন ভার্ব। I need your help, এটা মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। নেক্সট, যখন নিডটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে, ইউ নিড নট অ্যাপ্লাই। দেখো অ্যাপ্লাইটা এখানে মেইন ভার্ব, তাহলে এই নিডটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব, এইচভি। তাহলে সেমি মডাল অক্সিলিয়ারি বলতে কোন ভার্ব কখনো এখানে এটা এই নিডটা এমভি হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু সেকেন্ড বাক্যে দেখা যাচ্ছে এই নিডটা হেল্পিং ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লাইকওয়াইজ ডিয়ার মানে সাহস করা, ডিয়ার I can dare any problem, I can dare any problem, I can dare any obstacle, মানে আমি কোনো
যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি সাহসের সঙ্গে। ইয়ার এনভি। ওকে, হি dare not insult me. He dare, ইয়ার হেল্পিং ভার্ব, not insult me, এই ইনসাল্টটা মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লাইকওয়াইজ ইউজ, ইউজ মানে ব্যবহার করা। ইউজটা মেইন ভার্ব। হি ইউজেস মাই সাইকেল এভরি ডে। দিস ইজ ইউজেস মেইন ভার্ব। I use my scooter every day to go to school. আমি আমার স্কুটার ব্যবহার করি প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য। I use this pen to upload video. Okay? Here now use is going to use as helping verb. এখানে ইউজটাকে হেল্পিং ভার্ব হিসাবে কিভাবে ব্যবহার করছে? I used to bath every day in the morning. এখানে HV কোনো হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন বোঝালে ইউজ টু হয়, ইউজ টু। তাহলে I used to bath every day morning. আমি প্রতিদিন সকালে চান করি। This is habitual action. So here it is used as helping verb. So dear students, I have clearly discussed in this video about semi-modal auxiliary verb and how to use in different sentences. Hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.